I'll circulate it to you. After the brief statement, I'll say it in English and in Kiswahili. Alafu, I take some questions in the usual manner, 1, 2, 3 questions, and then we'll leave it there. So, I have today the 23rd September 2024 filed a motion of censure against the holder of the office of the Deputy President of the Republic of Kenya. I am motivated to file this censure motion against the holder of the office of the Deputy President of the Republic of Kenya because of conduct and becoming of that office. The Constitution of Kenya demands that the holder of the office of the Deputy President will be a national figure. The Constitution of Kenya defines in Article 260 that the President, the Deputy President, and several other officers are state officers. State officers are bound by the oath of office they take and the values that are stipulated in the Constitution, Article number 10. National values include preaching unity. National values include non-discrimination. The Deputy President of the Republic of Kenya has been conducting himself as if he belongs to only one region of the Republic of Kenya, to the exclusion of other regions of the Republic of Kenya, to the exclusion of other counties such as Tana River County in the Republic of Kenya. So this is a censure motion which I have filed today with the office of the Speaker of the Senate. They will process it. Once we get approval, we shall table it before the House, give notice of the motion, and debate the censure motion against the holder of the office of Deputy President of the Republic of Kenya. Censure motion is different from an impeachment motion. Kenyans must know, at the Senate, when a deputy governor or a governor has been impeached by the county assembly, the Senate sits as a court to affirm or reject the impeachment. When a president or a deputy president has been impeached by the National Assembly, the Senate again sits as a court to accept or reject the impeachment that will have gone on at the National Assembly. So these are two different processes. A censure motion is a debate from the Senate to strongly show disapproval in the manner in which the current holder of that office is conducting himself. We want to remind him in the Senate that he is the Deputy President of the Republic of Kenya, and he must carry himself in that manner. I have a copy of this motion which I have submitted today. I will share it with the rest of you. If you have any questions, I'll be willing to take them. Kwa ufupi, leo asubuhi hii, mimi
Senator Mungatana wa Tana River County, nimepeleka hoja kwa ofisi ya Speaker wa bunge la Senate, na hoja hii ni kuhusu namna ya ambaye anashikilia ofisi ya makamu wa rais katika Kenya saa hii anavyoendeleza shughuli zake. Ninataka tuyazungumze kama wabunge wa Senate kwamba je, hivi tunavyoendelea ni sawa? Makamu wa rais wa Kenya wanafaa wafanye hivi, kwamba ukitoka sehemu ya pwani basi wewe ni kupigania pwani peke yake na wengine wote wasahaulike. Wewe ukitoka sehemu ya Northeast ama jimbo la Ufa ama Nairobi, kazi yako wewe ni kuzungumza na kutembea na kufanya mambo hapo, sio Kenya mzima. Na tunataka tuongee, je, hivi unavyoendelea sasa ni sawa? Hii oath of office ambayo alichukua, je, makamu wa rais ambaye ameshikilia sahihi hiyo nafasi, je, anafanya kulingana na matarajio ya katiba ya Kenya? Hii ndiyo maswali ambayo tunataka tukayaongee mbele ya wabunge wa Senate na Kenya mzima isikize. Na hii sio hoja ya kufukuza makamu wa rais kwa ofisi. Kuna tofauti. Hoja ya kufukuza gavana ama makamu wake kutoka kwa ofisi inapitishwa na wabunge wa County Assembly, kisha inaletwa kwa Senate kukubaliana na wao ama kukataa. Hoja ya kutimuliwa mamlakani kwa rais ama makamu wake inatoka kwa bunge ya National Assembly, ambao hao kama wamepitisha bunge ya Senate wanakaa wakubaliane na wao ama wakatae hayo maneno. Kwa hivyo hii si bunge, si hoja ya kumtimua makamu wa rais. Hii ni hoja ambayo kizungu tunasema strong disapproval, ama ni hoja ya kukataa na kutokubaliana na vile anavyoiendesha ofisi hiyo ambayo aliapa mbele ya wananchi wa Kenya na watu wote wa dunia ya kwamba atatumikia Kenya mzima na kumsaidia rais. Je, hapa katikati akikugeuka akisema yeye anazungumzia mambo peke yake ya Murima, je, haya ndiyo yaliyokubaliwa katika nafasi ya makamu wa rais na makamu wa rais ambao watamfuata baada ya yeye? Je, akichaguliwa kutoka pwani, akichaguliwa kutoka kaskazini mashariki, akichaguliwa kutoka Nairobi, je, kazi yake ingekuwa ni kuongea na kufanya mambo ya sehemu hiyo peke yake? Haya ndio maswali tunataka kuyaongea kwa bunge la Senate. Na kwa sasa mimi ninaenda kuomba Senate ikatae mambo ambayo yanaendelea sahihi. Hii Kenya iko na shida na hatuwezi kukubali mtu mmoja kukataa kufanya kazi yake na kuingiza mambo mengi badala ya kufanya ile kazi ambayo katiba ya Kenya ilimpatia. So nimeweka mbele tarehe leo 26 mwezi wa 9 mwaka huu kwamba tumefile kwa speaker, na vile procedure ya bunge la Senate inasema ni kwamba tunapeleka kwa speaker, speaker atafanya approval, alafu ndio iende kwa bunge la Senate. Alafu hapo ndio maseneta wote wa Kenya watatoa maoni yao kama wanakubaliana na mimi ama watasema hawatakubaliana na mimi. Lakini sisi tunaamini ya kwamba katiba ya Kenya inaendelewa kuvunjwa kila siku
kila matamshi ambayo yanaendelezwa saa hii ni matamshi ambayo yako nje ya kikatiba, na sisi kama bunge la Senate tungependa kusema kupitia kwa hii hoja ya kwamba let us bring the current office holder into order. The current office holder into order to do what he is supposed to do by the provisions of this Constitution of Kenya. Na katika vipengele hivi vya hii hoja nimetaja kila section ya kikatiba ambayo inavunjwa, na mimi nimesema kwamba kama public officer, kama wewe ni public officer, kuna zile values ambazo zinatakana ufuati. Public officer anatakikana alete watu pamoja, sio kutenganisha watu, sio kupigania mahali pamoja. Hasa akiwa kama kuna maswali, I'll be happy to receive some questions. So that there is you, and who else? There is you, huyu hapa na yule. So we have 4 questions. Maybe we can have a lady answer. Hakuna. So tutakuwa na 4. Yes, you can tell me your name, please. Asante. The DP said no motion or bill that touches on him will be filed before Parliament without the President's approval. Yes. Please be approved. Okay, next question. My question is, do you support Censure Motion? Yes. Do you encourage your colleagues in the other house to bring forward an impeachment? Okay, the other question? Yes. Point of information, maybe you can tell me what are the consequences of the Okay, the other one? Mr. Ronald Reagan. Yes. Very good. Wakenya wanauliza, kumekuwa pia na hisia mbalimbali katika mitandao ya kijamii. Wanasema masuala ambayo tunayashuhudia ambayo naibu rais anayatekeleza sasa hivi, kila ambacho anakisema anasema the same script ambayo tuliona wakati wa Rais William Ruto, ilikuwa ni mbinu ya kutafuta walikuwa kizisaka. Hii inaweza kuwa ni mbinu na njama ya serikali hasa mwanzo kutoa Wakenya kwa vile vitu ambavyo vinawahusu kama vile mchakato mzima ambao unaendelea wa Adani JKIA. Kuna masuala mengi ambayo yamekuwa yanajiri. Hii ni njia ya kudivert attention ya Wakenya. Ndio baadhi ya masuala ambayo Wakenya wanataka kujua kwa sasa. Okay, so and if I forget, you just remind me. Lakini pale Chacha ametuuliza as a president, the deputy president has said that every motion that touches on him must come from the president. Surely, as a senator, I have the capacity to bring any motion, any legislative proposal, any bill before the House, and we seek a debate, and it is either confirmed or rejected. Now, but from a practical point of view, I am the head of delegation of Pan-African Parliament in Kenya. This is the African Parliament. And we have just come yesterday from a session in Johannesburg. So I have had no opportunity at all to meet or discuss with His Excellency the President. And I'm also given to know that he's outside the country. So even from a practical point of view, it is not possible that we could have met or discussed anything. So that is a no. This is a thing that I'm doing because as a senator I am unhappy, and we need to bring the politics of this country to order. The next question was, hebu nikumbushe, my friend was there. Whether? Yes, sir. To go with the impeachment. Now, from where I stand, I have no control over what people do or they say within the National Assembly. And that is where the power
to impeach the president or the deputy president lies. It is in the National Assembly. They will make their own decision as to whether or not we should impeach the deputy president. But you have asked what I think. What I think myself as Danson Buya Mungatana, Senator for Tana River. I am personally, and the people of Tana River are not happy when our deputy president talks like he belongs to a certain region in Kenya to the exclusion of the people of Tana River and other regions in the Republic of Kenya. So I'm not happy at all, at all, at all. And many people are not happy. And I will tell you, if I was a National Assembly member of Parliament and they brought me a motion of impeachment today, I will sign it without any hesitation, because what is going on is not what we expect of the Deputy President of a Republic of Kenya. However, let us wait for the impeachment motion, because this motion will also give, I've given my opinion, and that's why I have moved in this motion to say let us censure him. But the collective opinion of the House will also help in determining the thinking. If the House will support me, I will be happy to know that many other senators think like myself. But I'm not a member of Parliament again, Bwana. I'm not getting here. Sorry, Mr. Wichi. I'm not member of Parliament, but if I was, I would sign that motion. And then it was you and then him, huh? Then you, yes. So you are Mr. Jeff, yes. And my question was just shed the light on what are the consequences of a censure motion. Okay, thank you for reminding me. Bwana Kirui, we operate a system of governance similar to the one in the United States. And in the United States, we also have censure motions and impeachment motions. A censure motion can come against any public officer, any person, including, a chief justice, including a judge, including a permanent secretary, including a president, any person in the public service. A motion of censure can be brought against them. Now, the difference between a motion of censure and a motion of impeachment. Motion of impeachment, if it is originated in the National Assembly and approved at the Senate, then the office holder will go. They must go. Although in other countries you are fined or you are fined or even imprisoned. But in our jurisdiction, we follow the way the United States jurisdiction stands, which says the person who is holding that office must leave. Okay? Now, for a censure motion, we have had senators in the United States who have been censured. And when you are censured, it is a strong disapproval of the conduct of what you are engaged in, whatever it is. Maybe you are campaigning against this, or you are doing this, or whatever it is that you are standing for. So you will not be removed from office, but the House can decide. Now we have censured you, what next? It could be a fine, it could be a reprimand, it could be a letter to tell you that what you need to do is stop what you're doing is not right. So a censure motion, in a sense, is, in terms of consequences, a lower standard in terms of consequences as opposed to a motion of impeachment. But a censure motion, essentially, when this one goes to the Senate, we will debate how do we want our current holder of the office to behave? How should we, is it constitutional, for example, for a deputy president, or even a president, to go and interfere with the work of the county government? Yet, in our national values
And in our constitution, Article 10, we have said we must respect the 2 levels of government. So is it procedural for even a cabinet secretary to go and direct what a governor should do? So these are the issues that will come up in this debate, and we hope that Kenyans will see for themselves what we need. My point is that we must bring this country to order. We must make these things move properly. In fact, in our constitution, like the American Constitution, the deputy president is supposed to work as a principal assistant to the president. So the question is he fulfilling the constitutional mandate? Those issues, we will debate them. Those issues Kenyans will hear. There will be those who will say, no, he's doing his work. There will be those who will be saying that he doesn't. But we must have this discussion. It is wrong for it to just go around the media, social media, internet, what, at the expense of development. Let us go and have a sitting. Let us debate this thing. Let us agree he's right or he's wrong. Let us have that moment so that we can free Kenyans, free the media and the energy to do the work that you are elected into office to do. Yes, that was the final question, unless there's another burning one. So mine was yes, sir. Mateso ambayo Rais William Ruto alilia, natumia mateso kwenye mabano. Okay. Alilia sana akisema kwamba alikuwa anakandamizwa na bosi wake ambaye ni rais mstaafu. Na wakati ambapo walitengeneza hii serikali, walisema ni serikali ya watu wote. Yes. Na unakumbuka naibu wa rais Gachagua alitumia sana neno la kusema la shareholders. Yes. Na katika kampeni zake kutembea kwake, angalia wakati ambapo amekuwa anazunguka hadi leo hii, anasema kwamba wao ndio walimpigia Rais William Ruto kura kwa wingi zaidi. Yes. Ile hali watu ambao wamepatiwa viti haswa katika nafasi za viti vya mawaziri ni watu wanatoka maeneo ambayo hawakumpigia Rais William Ruto kura. Yes. Wakenya wanauliza swali hili. Ni mbinu ya serikali kuhamisha mawazo ya Wakenya na fikra na vile vile mawazo yao kutokana na kile ambacho wamekuwa wanakizamia, ikiwemo swala la Adani kuchukua usukani wa anga ya kimataifa JKIA. Vile vile kulikuwa na mauaji ya kizazi cha Gen Z ya kuishinikiza serikali hii ambayo unalia ilifai kwenda wote walifaa waelekee nyumbani. Kwa hivyo swali la Wakenya ni hili. Ni mbinu ya serikali vile vile Rais William Ruto anaitumia kumtumia Rigathi Gachagua kama naibu wake kutosha Wakenya waondokee masuala ambayo yanawahusu? You know, ulipoanza hiyo swali ilikuwa inaenda vingine, lakini mwisho swali imekuwa nyingine. But let me try and give you my thoughts as Danson Mungatana, Senator of Nairobi. Ya kwanza, mambo ya uhusiano wa Uhuru Kenyatta na William Ruto, hayo ni mambo yalikuwa na yamepita, na Wakenya wenyewe walijionea na wakatoa maamuzi yao. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo siwezi kuyaongelea, because sote tulitoa uamuzi, tukapiga kura, tukakubaliana ama tukakataa. Mimi lile ninaongelea sahihi ni kwamba huyu ni makamu wa rais ambaye amepewa nafasi na amechukua oath, yani ameapa mbele za Mwenyezi Mungu kufanya kazi kama vile katiba inasema, na vipengele vya kikatiba nimevitaja hapa. Je, kuna haki hapo utoke hapa useme sasa mimi ninapigania haki ya hapa? Unaona, utoke kwa nchi mzima uende kwa kijiji useme mimi sasa mimi ndio wa hapa, na sisi ambao tuko nje ya hapo tunasema ni makosa, na tunasema tena ni makosa. Tunasema sisi kama watu wa Tana River tuna haki ya huyo makamu wa rais pale alipo kututumikia pia sisi.
So hiyo ni na ile mambo ya William Ruto na Uhuru Kenyatta sikumbuki, si pengine akili nimepotea, nimekuwa mzee siku hizi, lakini nitasema hivi, sikumbuki wakati ambapo jamaa makamu wa rais wakati huo alisimama akasema mimi napigania sehemu hii, so haki zetu ndio hizi, na sikumbuki mbunge ama senator yote alipotoka kule kulalamika ninavyolalamika mimi sahi kuwa kuna discrimination ama kugawanya watu, na ile kusema kwamba ambalo ni swali lako pia kwamba pengine hii ni njama ya kuondoa akili za Wakenya kwa mambo ya shida ambazo wanazipata kama Adani na kupeleka mawazo yao mahali pengine. Mimi naona kwamba hayo ni mambo tofauti, kwa sababu mimi mwenyewe nimetoa statement na nimesema kwa mitandao ya kwamba mambo ya Adani yafuatiziwe na Senate Committee inafuatizia na inachunguza hayo maneno. Kwa hivyo siamini ya kwamba mtu anaweza kusema na aseme kuwa ni kweli ya kwamba we nenda ukaharibu siasa hivi ukaseme hivi na hivi ili watu wasahau mambo ya Adani. Mambo ya Adani waziri anayehusika anafuatiziwa na Senate. Najua nilipokuwa Afrika Kusini aliitwa mbele na aliulizwa bwana Chirchir na alijieleza, na watu hawakutosheka, na nafikiri anaitwa tena kuja kujieleza kuhusu hiyo program. So hiyo project na mambo ingine ambayo yanahusika na shida za wananchi zinaendelea, na hii ingine ambayo tunaona ni shida ambayo inatukoroga sote inaendelea. So I don't see a correlation between those two. Those are two different matters that are being followed separately and are being processed separately at the level of Senate. I think I would like to finish there. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. While I know, I'm not aware that the National Assembly has filed a censure motion. You are aware? Or an impeachment motion. Are you aware of that? Has it come? No, has it come to you? Have you seen it? So maybe it is there, maybe it's not there, maybe it is there, maybe it's not there. But Vincent, from my point of view, as a senator of Tana River, I'm aggrieved that my deputy president has decided that against the oath of office he took, he will only fight and focus for the people around where he was born. And this discussion, we must have it. What is going on, Vincent, is wrong. And people must, and this is not political, by the way. This is not political. Even me, if my people feel that as a senator of Tana River or whatever position I'm holding, that you are only doing for one area and not the rest, have a reason to complain. Me, I am honestly complaining that there's something wrong going on. And I'm not dwelling on deeper issues like should we have a deputy president at all? You know, should we have deputy governors at all? You know, those are issues that we need also to think about. You can see even because I used to press conference, an assistant minister, provoking Kenyans into thinking, and we actually need it. At some point, the constitution came and said people were saying no, we don't want to have assistant minister. We could not imagine how a minister can run the ministry without the help of the deputy ministers. But then look, it has worked. The current cabinet secretaries are functioning without the help of the deputy ministers. In fact, all the attempts of bringing chief administrative secretaries have been rejected, and we are going on.